Hello students, welcome back to the session. So in this session, let us learn about BERGIUS process of preparing a synthetic petrol. So synthetic petrol, as the name indicating, it is not natural. We are preparing petrol, that is gasoline, artificially by a process that is BERGIUS process. In the previous video, we have seen preparation of synthetic petrol by Fischer-Tropsch process. You can see that video. So, because petrol is having a huge demand, there is a need to prepare petrol artificially, right? Because petrol is it is the very crucial fuel used in all automobiles as an energy source. Okay. So, petrol is a secondary fuel. The main source for petrol is crude oil, where the crude oil is subjected to refining to give petrol. Actually, petrol is a byproduct during the refining of petroleum. Okay, but in the Bergius process, the petrol is synthesized from coal and hydrogen. So పెట్రోల్ కున్న హ్యూజ్ డిమాండ్ వల్ల మనము పెట్రోల్ని మనము ఆర్టిఫిషియల్గా ప్రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్సే వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్సే బెర్జియస్ ప్రాసెస్. ఫిషర్ ట్రోప్స్ ప్రాసెస్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చేసాము, మీరు దాన్ని చూడవచ్చు. ఓకే, దెన్ బెర్జియస్ ప్రాసెస్లో పెట్రోల్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఎక్కడి నుంచి మనము సోర్స్ చేస్తాము అంటే కోల్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో కోల్లో కార్బన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ హైడ్రోజన్, ఈ రెండు మిక్సప్ అయితే, ఈ రెండు రియాక్ట్ అయితే, కోలు హైడ్రోజన్ రియాక్ట్ అయితే వచ్చేదే హైడ్రోకార్బన్స్. ఆ హైడ్రోకార్బన్స్లో వన్ ఆఫ్ ది హైడ్రోకార్బనే మనకు గ్యాసోలిన్ ఆర్ పెట్రోల్. ఓకేనండి. సో బెర్జియస్ ప్రాసెస్లో పెట్రోల్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్, దోస్ ఆర్ కోల్ అండ్ హైడ్రోజన్. Let us understand the diagram so that the theory will be understood very easily. So this is the diagram, the block diagram that shows the Bergius process in a simple way. So Bergius process ni simple గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, in this Bergius process, in this diagram you can see 1 2 3 big towers and a small column. ఓకేనండి. సో ఒక స్మాల్ కాలం ఉంది, 1 2 3 బిగ్ టవర్స్ అనేది ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ స్మాల్ కాలంలో మనము పౌడర్డ్ కోల్, సో కోల్ని బాగా పౌడర్ చేస్తాం. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఇన్ ద బెర్జియస్ ప్రాసెస్ గ్యాసోలిన్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ కోల్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో టేక్ కోల్, పౌడర్ ఇట్ అండ్ మిక్స్ ఇట్ విత్ హెవీ ఆయిల్. సో కోల్ని తీసుకోండి, పౌడర్ చేయండి, దాన్ని హెవీ ఆయిల్తో మిక్స్ చేయండి. మిక్స్ చేస్తే మీకు పేస్ట్ వస్తుంది. ఆ పేస్ట్ని మీరు కన్వర్టర్లోకి సెండ్ చేయండి. సెండ్ ద పేస్ట్ ఇన్ టు ద కన్వర్టర్ అలాంగ్ విత్ హైడ్రోజన్. ఎందుకు సార్ హైడ్రోజన్ అంటే, కోల్లో కార్బన్ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, బట్ కార్బన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, బట్ ఆ కార్బన్ హైడ్రోజన్తో మిక్స్ అయితేనే కదండి మనకు పెట్రోల్ రావడానికి. బికాస్ పెట్రోల్ హైడ్రోకార్బన్ కదా, పెట్రోల్ కూడా మేజర్గా ఉండేది ఏంటి, హైడ్రోకార్బన్. అంటే హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, కార్బన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి మనం హైడ్రోజన్ని ఖచ్చితంగా పంపించాలి ఈ కోల్ పేస్ట్తో పాటు. సో సెండ్ ద కోల్ పేస్ట్ అలాంగ్ విత్ హైడ్రోజన్ into a column that is called as converter, into a steel tower, that is converter. This converter is heated to at about 450 degrees centigrade and some pressure is applied on the vapors because there is hydrogen at about 200 to 250 atmospheric pressure. Then in the converter there is a catalyst, there will be a catalyst that is called as nickel oleate. సో కన్వర్టర్లో నికెల్ ఓలియేట్ కెటలిస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఈ నికెల్ ఓలియేట్ కెటలిస్ట్ వల్ల కార్బన్ హైడ్రోజన్తో బాగా మిక్స్ అయ్యి హైడ్రోకార్బన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది చాలా ఫాస్ట్గా. దెన్ ద గ్యాసెస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కన్వర్టర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కంటైన్స్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఇన్ దెమ్ బికాస్ hydrogenation takes place in a converter. The gases that is coming out of converter, because they are very hot, they are cooled by passing through another tower that is called as cooler. Then the hot vapors will be entered, they are going to enter into a fractionating tower. So this is the fractionating tower. In the fractionating tower, the vapors, the hot vapors are cooled and condensation will take place, where the vapors are going to convert into liquid. At first heavy oil, the heavy oil vapors are cooled and they are converted into heavy oil liquid. Then in the next stage, after some time, the middle oil will be separated. The middle oil is further cracked to obtain petrol. Then in the last stage there is production of petrol or gasoline, and of course we are going to remove the uncondensed gases. So that is the overall preparation method of Bergius process. The heavy oil which is produced
ఈజ్ అగైన్ రీయూస్డ్. ఓకేనండి, అందుకే ఇక్కడ మనం హెవీ ఆయిల్ని మళ్ళీ ఇక్కడ రీయూజ్ చేస్తున్నట్టు చూపించాం అలాంగ్ విత్ ద పౌడర్డ్ కోల్. ఎందుకంటే పౌడర్డ్ కోల్ని మనము ఒక పేస్ట్ లాగా చేస్తున్నాం, ఏది యూజ్ చేసి, హెవీ ఆయిల్. ఒకసారి హెవీ ఆయిల్ యూజ్ చేసి పేస్ట్గా యూజ్ చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ చేసామంటే మళ్ళీ మనకు హెవీ ఆయిల్ వస్తుంది. ఈ హెవీ ఆయిల్ని మళ్ళీ మనము రీసైకిల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా వచ్చిన హెవీ ఆయిల్ని మళ్ళీ మనము రీసైకిల్ చేసుకోవచ్చు, మనకు మళ్ళీ ఫర్దర్గా హెవీ ఆయిల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనండి, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బెర్జియస్ మెథడ్. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న డయాగ్రమాటిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ సింపుల్గా ఉంది, చూద్దాము. ఇన్ బెర్జియస్ ప్రాసెస్ గ్యాసోలిన్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ కోల్ అండ్ హైడ్రోజన్. అంతేనండి. సో ఈ డయాగ్రామ్లో అదే కదండి, రైట్. సో కోల్ ఉంది, ఇక్కడ కోల్ తీసుకున్నాను నేను. సో కోల్ని హైడ్రోజన్ యూజ్ చేసి నేను గ్యాసోలిన్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, కోల్ ఈజ్ పౌడర్డ్ అండ్ మేడ్ ఇంటూ ఏ పేస్ట్ విత్ హెవీ ఆయిల్. మనం చెప్పుకున్నాం దీన్ని. సో కోల్ని పౌడర్ చేయండి, హెవీ ఆయిల్తో మిక్స్ చేసి పేస్ట్ చేయండి. ద కెటలిస్ట్ నికెల్ ఓలియేట్ ఈజ్ ఆల్సో మిక్స్డ్ విత్ ద పేస్ట్. సో పేస్ట్తో నికెల్ ఓలియేట్ కూడా కలపండి. దిస్ మిక్చర్ ఈజ్ సెంట్ ఇంటూ ఏ కన్వర్టర్ అలాంగ్ విత్ హైడ్రోజన్. సో ఈ పేస్ట్ని, హైడ్రోజన్ని మీరు కన్వర్టర్ ద్వారా సెండ్ చేయండి, విచ్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ అట్ 400 to 500 degrees centigrade and the pressure of 200 to 250 atmosphere is applied. సో ఈ కన్వర్టర్ టెంపరేచర్ 450 degrees centigrade ఉంటుంది అండ్ ప్రెషర్ 200 to 250 degrees centigrade దగ్గర అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ దగ్గర మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. దెన్ హియర్ కోల్ పేస్ట్ రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో కన్వర్టర్లో కోల్ పేస్ట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. హైడ్రోజనేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ టు ఫార్మ్ హయ్యర్ హైడ్రోకార్బన్. సో మనకు హైడ్రోజనేషన్ అంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్తో మిక్స్ అవ్వడమే హైడ్రోజనేషన్. సో హైడ్రోజనేషన్ వల్ల హైడ్రోకార్బన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అంటే గ్యాసోలిన్ కూడా దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, టేక్స్ ప్లేస్ టు ఫార్మ్ హయ్యర్ హైడ్రోకార్బన్స్. దీస్ ఆర్ ఫర్దర్ డికంపోజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ లోయర్ హైడ్రోకార్బన్స్. ద లోయర్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ పాస్డ్ త్రూ ఎ కూలర్. సో ఈ హైడ్రోకార్బన్స్ మనం కూలర్ ద్వారా పాస్ చేయండి, వేర్ ఏ లిక్విడ్ రిజంబ్లింగ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్. సో మీరు ఈ లిక్విడ్ని, ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ లాగా ఉన్న లిక్విడ్ని మీరు కూలర్ ద్వారా పాస్ చేయండి. ఆ కూలర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే మీకు ఆ లిక్విడ్ కొద్దిగా కూల్ అవుతుంది. దెన్ దిస్ ఆయిల్ అపాన్ ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ గివ్స్ పెట్రోల్, మిడిల్ ఆయిల్ అండ్ హెవీ ఆయిల్. సో ఇలా వచ్చిన హాట్ వేపర్స్ మీరు ఫ్రాక్షనేటింగ్ కాలం ద్వారా పంపించండి. ఇలా పంపించినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే హెవీ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మిడిల్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, పెట్రోల్ అంటే గ్యాసోలిన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ద మిడిల్ ఆయిల్ ఈజ్ అగైన్ హైడ్రోజినేటెడ్ టు గివ్ మోర్ పెట్రోల్. సో మిడిల్ ఆయిల్ని మళ్ళీ మనం హైడ్రోజనేట్ చేస్తే మనకు పెట్రోల్ వస్తుంది. ద హెవీ ఆయిల్ ఈజ్ రీసైకిల్. ద హెవీ ఆయిల్ ఈజ్ రీసైకిల్. సో హెవీ ఆయిల్ని మళ్ళీ మీరు కోల్తో పేస్ట్ చేయడానికి, సారీ అండి, సో ద హెవీ ఆయిల్ ఈజ్ అగైన్ రీసైకిల్. సో హెవీ ఆయిల్ని మళ్ళీ మీరు కోల్తో పేస్ట్ చేసుకోవడానికి మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బెర్జియస్, వేర్ ద సింథటిక్ పెట్రోల్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ by using this method. So that is about this video, students. Thank you for watching.